nga zemra, nga familja jonë, nga familja Bajraktari, nga familja Gecaj, për pjesëmarrjen e juaj sot, ku përcjellin nonën në banesën e Fundit. Falenderoj shumica për ju e keni marrë pjesë edhe në spital, edhe në Percjellja, edhe në federal, ja u flesh për mëzime. I wanted to thank everyone for participating today with us in this day of grief. And spending time with us today. I want to thank everyone for coming to the hospital, the house, the funeral last night, and being part of our family, and grieving with us. And being with us to bringing our mother to the final resting place. I thank you for examining. Estoy el this morning, this morning, the minister of Dhjetor. Familje Bajraktari, nderuar familje Gecaj, edhe një herë pranojmë kushtimet tona, duke lutur Allahun që rahmetike ta gjenë dhe të bashkohemi me te në xhenet. E di se sot keni vend, e di se sot e gjenë voçën, e gjenë durimin për të përballuar të fundje, sepse jo pak herë gjatë më të merë të shmëte historisë, jeni ballafaqur me gjërat e tilla. Ne kemi arsyet për të pikëruar, sepse e kemi humbur nënën e dashur, botën e dashur, gjyshin e dashur, një bashkëmbashkët tonë që të gjithë në marrë në mend dhe kujtojnë për të mirë, e urë, e zgjuar, ujare, një shpritse, një familjare e mirë, ashtu që vetëm Zoti di që ta krijoj, dhe ashtu që ja krijoj edhe pasardhësit e saj. Kom shtije unë, por e kom marrë, sepse me familje që kanë traditë, me familje që të pajisur, me ndërtërim të theksuar nga Allahu Percjellja, është shumë më e lehtë. Ndaj, unë nuk do të marr shumë kohë, sepse kohën e kemi kështu, por të të tregoj se këtu, se sa, do të filloj me lexorimin në anglisht të Imamit Fundit Gjonit, pastaj do të lexojmë Kur'an për shpirt të rahmetlikes, do të vazhdojmë me biseda tjera që i kanë të paraporë nga vetë familjarë, dhe prej këtu, namazën e xhenazës do ta falim te Vorreza. Inshallah Zoti ju shpërblen me dijen mund me atë që a gjenë mas miri për ardhen tuj, për qesmarën tuj. E inshallah ka tonë në gzime pastaj. Ju falenderoj, Imamit. God's peace, mercy and blessings be upon all of you. May God's peace, mercy and blessings be upon you, our sister Ziza. We are gathered here today to express our deepest condolences to the Bajraktari and Gecaj family, especially to her sons Dhjetor and Dhjetor, daughters Vorreza, Ziza Gecaj Bajraktari, brother Rustem, and sister Aimoni. On these occasions, it is
important to console one another, as it is not an easy task to say final goodbyes to a loved one, especially when the loved one is your mother. Right in front of the meat shop or butcher shop, telling him that the butcher is the one who will be his neighbor in heaven. God said to him that he will send an angel who will show him his neighbor in heaven. The next day, the angel came and brought Musa or Moses right in front of the butcher shop, telling him that the butcher is the one who will be his neighbor in heaven. Musa was extremely surprised and perhaps disappointed. How could one of the greatest prophets in the history of mankind and God's only interlocutor ever be neighbor in heaven with a person who spent his days with bloody hands? So he decided to follow this man home, and when the night came, he knocked on his door and asked him kindly if he can spend the night in his home just to see what is so special about this man. The butcher opened the door and kindly welcomed him into his home. After showing him hospitality, the butcher left Musa and Moses at one point to Dhjetor to serve his mother. Mother was very weak and sick, which involved feeding her with the best quality meat he would save for her from his butcher shop, changing her clothes, and basically helping her to do things she was no longer able to do for herself. His acts of kindness never went unnoticed. She appreciated her son and all that he did for her. And as Musa observed that night, she would silently whisper something in his ears. Musa, out of curiosity, will ask him, "What did your mother whisper on your ear?" He said, "Like mothers, she whispered a blessing and prayer for me, saying that may Almighty God grant you the highest heaven next to Musa." And Musa from that said that I'm here to bring you good news, that I'm Musa, and God accepted your mother's prayer, and you will be with me, next to me, in heaven. It is not that butcher's love and service to his mother granted him that rank. It was his mother's prayer. Let us remember that mother's love and blessing is everything. The legacy a mother leaves behind is one of a kind. Today is the day we pray for a special mother, Ziza Gecaj. I pray to Almighty Allah. May Almighty Allah bestow upon her His mercy and blessings, and may Almighty Allah make her dwell in gardens of Eden. Amen. Now we start with the quotation from the Vorreza Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فارضاهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم
mëshira e Allahut qoftë mbi Muhamedit alayhis salam, familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjithë besimtarët që të vdekur dhe të gjallë. O Zot, pranoj përveç lutjet për të cilat i drejtojmë në mënyrën tënde, sepse ti je i vetmi që i pranon ato, na fal neve o mëshirues, na fal neve o bamirës i përgjithshëm. O Zot i gjithësisë, ona që të dorëzojmë shpirtin me iman, të vetëritën e imanit tonë, të na ndriçosh natën e vorrës në urën e saj. Ja Allah, na lezo ditën e mahsherit dhe na bën nasib shefaatin e pejgamberit. Ja Rabbil Alamin, bardhë të tyra tonë a di që shumë do të rëzije, a di që s'ka të bitë për mollën dhe gladit, përvar që a di që me zemër të pasër dhe të ti ja Rabbil Alamin. O Zot, ne mundësot që kurkurit kuranore, të ne pastroj shpirtat tonë, e la e fisnikojnë zemër tona, dhe ta e në ndreqojnë rrugët e jetës sot. Ja Rabbil Alamin, se vapin e fituar nga leximi Kuran dhe e këtyre lutje, e tije roa qoftë në shpirtat e të gjithë pejgamberëve alayhimus salam, në shpirtat e baballarëve tonë, nanave tona, vllazërve dhe motrave tona, qofshin të gjalla apo të vdekur, e tije qoftë dhe mbi të shkuarët tonë. Ja Rabbil Alamin, po ashtu e tije qoftë mbi këtë xhamat që të duar dhe bën amin. Dhe sidomos e lutim nga tërësia shpirtit dhe zemrës që këtë pendim e dije t'ja bësh shpirtit të rahmetlijes Zizës. O Zot, sot që nemi të bukë të nuk kemi për qëllim tjetër dhe të që të fitojnë grasin tënde. Prandaj, të bëru i knaqër me neve dhe me përkubim. Qëllimi ynë është që të përmendim ty dhe të përkubim shpirtin rahmetlijes Zizës. Ja Rabbil Alamin, mundësoja që kjo e kaloj punë e siratës me lecim dhe fute në gjennetin tënë për mëshirën tënde ja Allah. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Hallelujah. This morning, hallelujah. Imam Dona, hallelujah. Imam Dhjetor, hallelujah. Understand, thank you. Thank you for being with us today. President Hassana is a friend of ours. Came from Albania, and he's going to say a few words with us. President. Të ndëruar pjesëmarrës kësaj ceremonie mërtore, të ndëruar dashamirësh familjes Bajraktari dhe familjes Gecaj, të ndëruar bashkëdhëtarë, miq të gjithë ju që sot pranishin Percjelljen e fundit nënës dhe motrës Ziza Gecaj Bajraktari. Sot po ndahemi nga Ziza, një grua fesnike, humane e punëtore, e cila gjatë tërë jetës saj i përkushtuar me dignitet familjes, Ziza e bejët dhe saj në mënyrë më dinjitore, duke i lidhur të fëmijët që bënin jetën gjendje. Ajo me cilësitë e saj, që pakun shpizëtante, ishte një shembull që funksion për të bërë vetëm gjëra të mira, një grua e përkushtuar nga familja, dhe kudo do ta dëshironte të kishte vërdjetin e saj. Ziza ishte e gatshme të ndihmonte çdo që njihte, duke filluar nga familja e saj, të afërt, miq dhe komuniteti. Zemra e saj ishte hapur për gjithë, ashtu si dhe shtëpia e saj, ishte gjithmonë e hapur dhe e mbushur plot me miq. Ajo ishte një grua bujare, një grua që dilte të vinte të tjerë para vetes, e pa përkurur edhe në momentet më të vështira, pasi familja për të ishte gjithçka. Ziza Gecaj Bajraktari u lind në rrugë të ulët të komunës Dhjetor, nga prindrit Arif dhe Tim Gecaj. Babai i saj, Arif Ademi Gecaj, dhe shtëpia e tij ishte të njohur duke qenë dhe me gjërë për aktivitetin adhetar. Kjo traditë e kësaj shtëpie ka vazhduar edhe me pjesëtarët e kësaj familje. Vëllai e Zizës Rustem Gecaj, i cili është i njohur për kontributet për çështjen kombëtare e në veçanti për lirinë e Kosovës, është vlerësuar nga shteti shqiptar dhe i Kosovës. Në vitin 1955, Ziza martohet në banat të Rrugës Baranit, në Met Bajraktari, që përkiste një familje të madhe e të njohur, si pjesëmarrëse në të gjitha proceset historike, nga lidhja Percjellje,
lidhja 5, Kuvendi e Unik, si dhe kundër pushtimit osman dhe pushtuesve serbo-malezek. Familja Bajraktari, djali i saj Habi, kanë pjesën e tyre të kontributit, dhe si thot me modesti kongresmen Engel, Kosova në lidhje me Habi Bajraktari, me të cilin vazhdojmë të punojmë çdo ditë për integrimin dhe ardhmërinë e Kosovës, Shqipërisë e trojave shqiptare. Met e Ziza Bajraktari ditën 5.000, Habi, Nurie, Ditafeti, Atemi dhe Veçtari, ta si prindër dhe vlerat veçanta, rritën dhe edukojnë fëmijë me tradita të mira të familjes shqiptare, atë dhe dashuri, bujari, mikpritje dhe mirënjohje ndaj të tjerëve. Ziza, si pjesë e familjes të madhe të Bajraktarëve, u përballë me krizën ekonomike. Kjo familje u izolua plotësisht nga regjimi komunist i Serbisë dhe Jugosllavisë së atëhershme. Ziza, për mbështetur burrin e saj Metër, për mbajtjen e familjes, punonte natë e ditë punëdore artizanale, për lura për veshje, qelima, segjade e tjera, të cilat Meta i shiste në tregun e pejës. Kështu, ata mbjetuan krizën ekonomike deri në vitin 1969, kur Meta me Zizën dhe fëmijët e tyre emigruan nga Kosova në Itali dhe më vonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Meta dhe Ziza i kanë qenë gjithmonë mirënjohës nga familjeve të Ali Muki, Bali Demaj dhe Ahmet Çelajt nga Plav e Guxhia, të cilët pritën familjen e tyre si emigrant me bujarinë e zonës. Në vitin 1970, Meta me Zizën dhe fëmijët emigrojnë në Amerikë. Këta u pritën nga pasardhësit e familjes së madhe të Binakalis, San e muslimëve osmanaj dhe pjesëtarët e tjerë të kësaj familje. Familja Met ka qenë gjithmonë ndaj kësaj familje për mbështetjen fillestare në këtë vend të bekuar. Ziza simbolizon gruan fisnike dhe të fortë shqiptare. Ajo pasardhës në Amerikë me njëherë filloi punë në pastrimin në ndërtesën me ri, një dëm vend në Wall Street. Në këtë vend Ziza punoi plot 15 vjet, duke mbajtur një pjesë të madhe në familje, e cila kur shkonte në punë me tren, orientohej nga shenjat për të gjetur vendin e punës. Është shumë domethënës fakti se puna e kësaj nëne shqiptare bëhet motiv frymëzues për mbështetjen e biznesit të djalit të saj Habi Bajraktarit dhe të vllajt Ziza Gecaj, të cilët sot kanë krijuar biznese të fuqishme në SBA dhe në Kosovë. Meta dhe Ziza Bajraktari në shtëpinë e tyre kanë pritur me bujari shumë njerëz, bashkëndërtar, personalitetet veçanta nga Shqipëria, Kosova e treva të tjera, presidenti Rugova, Anton Çeta, Markasniqi e tjerë kanë vlerësuar mikpritjen dhe gatimet tradicionale shqiptare nga duart e Zizës. Ziza Bajraktari pati fatin të shohë suksesin e familjes së saj. Kjo familje u bë mbështetja dhe kontribuesja e madhe për lirinë e Kosovës. Ëndër e saj dhe bashkëshortit me Bajraktari, Ziza i kërkoi djalit të saj Habi Bajraktarit të vizitojë vendet e shenjta që kontribuan për lirinë e Kosovës, jashtaret në Përkat, Aredinat në Glogjan dhe të madhen president Rugova në Prishtinë e vendet tjera, duke plotësuar një dëshirë të madhe të burrit të saj me Bajraktarit, duke pati këtë fat ta shohë Kosovën e lirë. Ne kemi ardhur sot japim nga të mirën e fundit, por dhe ta falenderojmë për gjithçka që i dha familjes së saj, duke i edukuar fëmijët me dashuri për të afërmit për Kosovën për adhe. Kemi ardhur të nderojmë Ziza Gecaj Bajraktari, një nënë shqiptare që diti të ruaj dhe të promovojë vlerat e vërteta të traditës gruas shqiptare, që do të jetë frymëzim, jo vetëm për fëmijët dhe të afërmit të saj, por edhe një shembull i mirë për të afërmit. Të dashur pjesëmarrës, nderimi që u i bëni nënës dhe motrës Zizë, si dhe mesazhet e ardhura familjes nga personalitetet të larta nga Shqipëria, Kosova dhe Trojë, flasin më së miri për vlerat e saj, që ju familjarë, fëmijë, nipat, mbesat dhe ne të gjithë jemi krenarë. Zoti e bekoftë për vlerat e saj, i përjet qoftë kujtimi i saj. Ardhja ju në Amerikë ka qenë në sakrifica, në punë, në gjitha do. Dona, ja kushtoj tonë jetën familjes, kombin. E donte familjen shumë, e donte kombin tonë, e donte vendin tonë. Nuk ka javë
Sarkin pa, og sarkin nærmet da, se lukka ton, Percjellja, Merikait familjen flere på så. Jeg kjent derfor jeg sa. For, noen av deg, deg med ram, for, hvis du tar det her, jeg vil långt så på det mer, min mer, jeg kan tette med knipa i mesa, eller noen større mesa eller større nipa, rett større nipa eller mesa, og rett nummer jeg lykt opp i familiesråd. Skal vi si rast til dars, noen har kått ja, toen het beter, dat past met beter, is het beter. Kan je toe met plannen vogel, dat we kunnen in Percjellja. Ja, dat plan, dat is Percjellja. In Percjellja kan worden onbruikelisme. Voor deze in de naam. Zitten we hier voor te komen. In Percjellja, door het nera, van in de rega zemra, Renee, weet je, familie stoort. Dit is families Dhjetor, families Don. Door het leren van Fundit, een moment in de Fundit, de kroon, Fundit is manchmal pregaditen en dan de kroon per te Vorreza. Door het leren van Fundit, gestart door het leren van Fundit van Percjellja. Niet wat de mensen ten ons, dat je werkt in Fjorden, je kan vissa avsnitt får lite kultivet för barnen, kultivet till familjer. Man sparar inte som det är stora, bokerier och småning, majoner. Nana Ziz was many things to many people. She was a daughter, a sister, a wife, a mother, a grandmother, and even a great-grandmother. And most importantly, Nana Ziz was an amazing woman. She was strong and kind, stubborn but understanding, strict yet loving. Even when you made her the wonderful person she was. She was strong. Not many women would pick up her kids and move halfway around the world with her husband, not knowing where they would end up or what they would find in hopes for a better life. Start over from scratch with nothing, and get a job cleaning office buildings at night so she could be with the kids during the day, all for a better future. She was kind. Not always looked to help out people. She always tried to help out those in need. She loved to do and buy things for relatives that had less than her. I never understood why we were doing. She would say to me, "Hait non, Jana, She was stubborn. When Nona set her mind to something, good luck on getting her to change it. She liked to do what she wanted, when she wanted, regardless of what you wanted. She was understanding. Even though she had a stubbornness about her, Nana Ziz usually was a very understanding person. She loved to joke with you. But most of the time that was just it. She was joking and picking on you. She understood that everyone had things going on in their lives, making it hard for you to visit once in a while. Within a few months, I graduated college, got a job, and got married. I now lived in New Jersey and worked 6-7 days a week with crazy hours. So of course, I really had no time to visit her as much. I guess my phone calls to her weren't enough. So one day, she turned around to me and said, "Chica, But we both laughed, and I explained how hard my new job was, and living so far away really made it hard for me to come see her. But she understood and said, "Hi, non, She was strict. Boy, could she be strict sometimes.
and wouldn't budge when she was. Nonna always cared about what people thought or what people would say if they saw you doing something. This was the hardest for me because I never cared what people thought of me or what they were going to talk about me. And the best example was one night, Mikey came home and said, oh, we're all going to the movies. Asked me and Gandhi if we wanted to go with them. So Gandhi and I were excited. We went to, yes, we went to tell Nonna, oh no, Nonna, Percjellja schon, Tiski Shamili, Jem Percjellja. Non, daj, Jem daj, Percjellja, Morgon, ett par kurs, kan du försöka fjall. Non Percjellja Kachushu, hej, så kommer jag vedbaden. Ska man inte lödbada på vet. She goes into the room. Oh man, okay, that's just on each one. Oh man, Percjellja, you don't cheat in the research. She came out, she goes, well, I go on the other half, that's foolish. So, but that's coming on, but that's your televisor, and he feed my couple on televisor. Oh man, I was disappointed. Not only did I not get to go, but Gandhi went anyway. But mostly, she was loving. Nana Ziz loved all of us. She had a special place for each and every one of us. She was proud to call us her children and grandchildren. And I know we are all proud to have had her as a grandmother. We love you, Mom. Familie Jonor, Familie Jer, Familie Jonor, Familie Dajes, Dajes të mjesin që të lindi. Edhe në ka pas Zotin me gjithë me nipa, me jemë, me mesa dhe familje Jer. Fjallën dhe ta jepim a një pjesi, ku do të folë pak kujtimin e nonës, pas ne, hajde falinderit të tje. Hello everybody, thank you for being here today. My name is Ziza Gecaj. I'm honored to stand in front of you all to say a few words of remembrance in honor of my aunt, Ziza Gecaj Bajraktari. On behalf of my father, Rustam Gecaj, and the entire Gecaj family, a woman with a personality larger than life, Ziza was born in Lucca and lived in the Gecaj Kul, an Albanian stone fortress. My grandparents, Arif and Tima Gecaj, installed in her the best Albanian values: wisdom, strength, nobility, hard work, pride, generosity, respect, family values, love for the family, and so much more. She always carried those traits with her wherever she traveled, whenever she was faced with life's hardships, change, and challenges. Ziza had the wisdom to make the best out of any circumstance. At the same time, was willing to do what was necessary to get her point across. She was a visionary that put family first and had declared that on February 24, 1970, the day her and her family got to the U.S., the brightest day of her life was the brightest day. No, she was against leaving Kosovo and her family behind. She understood it was a better future for her and her family. We are eternally grateful to the decision she made, as today, my family and every Gecaj member in the United States is here because of her. Although she left Kosovo and her family, and had an inseparable connection to her country of origin, family, and had an instinct of helping everyone out. Since I was a little kid, I always looked up to her. There was so much power in her attitude, meaning in her words, thoughtfulness in her decisions. I can still remember her strength in argument. When she would argue with my father, nobody else was able to speak to him as she did. Growing up, this left an impact on me. Ziza lived a full life. She had a positive impact on so many people's lives, and at the same time was surrounded by so much love. I still have a picture of her face embedded in my head the day I told her I was going to name my daughter after my grandmother, her mother. Her face lit up with joy, excitement, pride, and happiness that overcame her. My entire family and I will always miss her, and she will always remain in our hearts. Today is not
about farewells. Today's about we also celebrate a woman larger than life that is comparable to a character out of a fairy tale. Her legacy, her story will always live on, be told, and carried over. Thank you. Writing a speech like this is much more difficult than it seems. On Wednesday, my mother mentioned to me the idea of saying a couple words, and I was honored at the thought. I thought I had so much to say, so much to tell, but when it came to writing this, it was much more difficult to do. How could I express the memories, the stories, and the wisdom that Nana instilled in me in just a few minutes? I was making this piece so much more difficult than it needed to be. I needed to keep it simple. In that process, I thought about the influence Nana left me with. She had her pride, she had her respect, and of course, she had her culture. But when I think about it, Nana left us all with hope. Hope. The feeling of a certain thing to happen. A feeling of trust. Nana had a lot of hope throughout her lifetime. Whether it was the years she spent in Kosovo, the life she worked for in America, and the future she had for her family. That feeling of hope is what carried her throughout all of these years. It's hope that gave her the strength that she possessed. I hope Nana lived the life she wanted to live. I hope Nana saw the amount of lives she impacted. I hope her selflessness is something we can all learn from. I hope we are able to carry out the tradition she wanted us to continue. I hope we make her proud. I hope we are able to continue the legacy that she and Mama Liet have left for us. Our parents, aunts, and uncles have been instilled in this ideal and carry this torch of hope on a daily basis. The chapter of Nana's legacy has ended, but that doesn't mean the story ends. It just means a new chapter begins. A new chapter for us to take that hope and carry it on to the next generations. Take what Nana Ziza embodied and always carry it. Thank you. Such a large family, Nari, and so dat is indeed special voor Nederland. Als indeed voor de Percjellja per herkomen zijn spies. Een nachrichtspies. We found there just I see you all this family this artist which shows many years in the Jews are for me. Mesa in Dhjetor, Ziza Gecaj was historically educated who originally known the Percjellja Fundit Diana. Most people don't have the opportunity to see their grandparents as often as they like, but I was fortunate enough to live with my grandmother for the past 19 years. Nana Ziza is more than a grandmother to me. She's like a second mom, a best friend, and the greatest roommate ever. Nana and I have shared a lot of memories and time together, and I am so grateful for each and every single moment. Some of the best being chasing my brothers and I around the house with food when we were younger, making sure the pool water was warm enough for us to swim in, going to Carvel because that was my favorite history, and being called Ziza Jr. because I would walk around the house and tell me that since father and child. I never realized that everybody knows me doing all these years. The importance of respect, culture, and tradition was what Nana lived by. She always welcomed others with open arms and a beautiful smile. She was a well-rounded person who knew the importance of what it meant to be a good person with the right morals, values, and beliefs. Respect, culture, and tradition is not the only thing Nana left behind. She left behind 5 children, 18 grandchildren, and 10 great-grandchildren, with one on the way. She impacted each and every single one of our lives in one way or other. From her oldest grandchild to her youngest great-grandchild, she left a mark in all of our hearts. A mark of love, hope, and strength. Love for all the time she was there during the good times and bad,
both for giving us something to look forward to and the strength to show us how strong our last few years lost fuel when we said. She was the backbone of our family and left us with everything we know now to be the family she wanted to leave behind. The family that will continue to carry on her values, morals, and traditions. As a baby, toddler, and child, Nona was there to watch me, feed me, and care for me. But as time went on and Nona and I both got older, suddenly the roles changed. That's just the cycle of life and how this world works. We leave this world the same way we came in, and I hope I was able to give Nona the same passion, care, and love she gave me. I hope I was able to return back to her all of the good she did for me, and most importantly, I hope she's finally at peace with herself. I've had the pleasure of living with Nona these past 19 years, and the absolute honor of having the right to call her my grandmother. It is a privilege to call myself her granddaughter, and I hope that one day I can be half the person she was. Nona, thank you for everything you have done for our family. Thank you for the imprint you have left on us. And thank you for being here. May you rest in peace and always look over us forever, Nona. Faleminderit Jan, faleminderit për fjalët të mira, faleminderit për bekimet të mira. Gjithë familja jonë që kemi krenar për një për kulturë nonën për kryerin e saj, mirën e saj, ndihmën e saj, bekimin e saj që na ka dhënë. Shpresoj se gjithë nipat e mesat e shkërnipa e mesa në tashtën dhe të kujtojnë nonën dhe të kujtojnë këshillat e nonës gjanat si nona i ka instaluar në juve dhe ka edukuar, ka animuar. Ashtu dhe unë dhe fitari dhe motra jenë gjithë nipat e mesa. Radën e ka mesa tjetër, Gajda ime, Ziza Bajraktari, që të vjen që thot disa fjalë për gjyshe. Ziza. When I look around this room, I see how many lives my grandmother has touched. I feel the love and respect that everyone had for her. And I see how many lives my grandmother has touched. I feel the love and respect. Over the last few days, I've been reflecting on how much she's influenced me. And the person that I've become. I think you can ask them how much she has influenced that knows me. And they'll tell you she is more than rubbed off on me. I'd like to share a memory with you, not only because it's my favorite, but it really showcases this great gift. A few years ago, I hosted a birthday party for my brother Warren. I was determined to do everything on my own. I was going to cook, set up the house, it was going to be great. I was determined. I wasn't determined on my own. I was not found out. I was equally as determined to not let me do it alone. What should I do? I found out. I was equally as So she comes over, rolls up her sleeves, and starts helping me prep for the event. We spent the entire afternoon cooking, laughing, singing, all around the kitchen. That afternoon was a reminder of how cooking, laughing, singing, all around the kitchen. And looking back, we never followed a recipe. God forbid we used a measuring cup. We were just so intact. We knew what we were doing together. And it was just, God forbid we used a measuring cup. We always bonded over our love for food and cooking. So many memories are tied to it. I grew up with her always around. She'd always had lunch waiting for me when I came home from school. We always did weekend trips driving around the markets. Even when she moved to Yonkers, I spent every weekend, summer vacation, holiday break with her around. We'd always take the same walks to the grocery store to get Haagen-Dazs strawberry ice cream. I'd wake up every morning to always take the same walks. You see, Nona was never going to be a sister, an aunt, or a grandmother. She was home. She was my home.
And my mom always smelled the video lotion when she was home, wore around his and scarf, and always was warm and welcoming. It's not going to be the same without her, but I'm lucky to have a life full of memories to keep her close to. It's not going to be the same without her. Thank you. I would like to invite a friend, a family friend, and the people of Albania's friend, a great friend, Congressman Elliot Engel, to say a few words. Good morning, everybody. You know, if there's one thing that we can say, it's that just listen to speakers, the grandchildren who's told. That's the best testament to the kind of lives they had with their beloved grandmother and granddad. That says more than anything else. The feeling of love and family and all the good things that Ziza imparted to her children. That's the best tribute to give her, because today we're happy and sad at the same time. We mourn a death, but we celebrate a life. And look how many people have been touched by that life. You heard it from the grandchildren. You heard it from their heart. No one told them what to say. They spoke from the heart. And, you know, nobody lives forever. We all wish that we could live forever, but we all know we're all born and one day we're all going to die. And when you look at someone and what they need and what they've done, you look at what kind of impact their life has had on the lives of others. And from that alone, we can give Ziza an A+. 18 years ago, I spoke at the funeral of her husband, Met. And one of the things I said was that both Met and Ziza were immigrants to this country. And in a way, they bring the American dream and part of that American dream for the family. This is America. That's what makes America so great. Look at this wonderful family where the children are so articulate and where people are living the American dream. These are the very core of what America is all about. You know, just a few months ago, I was with Harry, my dear friend Harry, and we went to the Vatican to have the celebration of Mother Teresa. And we decided that we would go to Albania for a few days at a time. And you know, it's just really amazing that the impact that this wonderful family has had on the lives of so many people in different countries, Kosovo, Albania, and of course, here in the United States. 13 years ago, I had the pleasure of commemorating Ziza Gecaj Bajraktari in the Congressional Record. Now, the Congressional Record is the posterity of the United States. Every debate that's ever been done on the floor of the House of Representatives of the United States for more than 200 years goes to the Congressional Record. I had the honor of commemorating Ziza in the Congressional Record. And back then, I stated that Congress should take note of her life as a model of immigrant accomplishment and contribution to America. And I reiterate that statement today. Of course, the same thing I mentioned when my dear husband passed away 18 years ago. Now, when Harry and I went to Albania, and then we went to the canonization of Vorreza in Italy, we drove and we went back to the little town with the Bajraktari family, lived in Italy for just under a year on their way to the United States. And Harry hadn't been there in all these years since he was a little kid.
And you really begin to see, to come from Kosovo, I've been to many times, and wanting to come to the United States for a better life, stopping off in Italy, living in not anything that could be considered luxury, but a really tough life. Coming here, somebody mentioned to clean offices all night so she could be with the family during the day. And then to achieve what she achieved. And you know what? It isn't a matter only of money. It isn't a matter of the fact that there is any achievement in terms of profession. The achievement is to look who has come after her. Look at this beautiful family. Look at these beautiful young people. Look how lovingly they talk about their grandmother. No one forced them to do it. It's from the heart. And that's really important. To emigrate from a small town in Kosovo to New York, that was daring. My grandparents were also immigrants from Eastern Europe. And you wonder, coming from a small town, and then you go to New York City, imagine the difference and the shock that would be. So to emigrate from a small town in Kosovo to New York, that was daring to bring 4 young kids, because we would have a 5th when we get to America. That was scary. To never allow her family to forget where they came from, that was remarkable. And to see her family be her family, be a driving force, to liberate her homeland from the occupation that pushed her family to America in the first place, that's the inspiration for a Hollywood movie. But I would like to add to my statement, again, and ask that we all take note of her accomplishments as a model model. I knew her for many years. Harry walked into my office 28 years ago. I was the start of a friendship with our Harry's family. I remember in those early years how I would sit and talk with her, and she was very caring and loving and always hugging me, kissing me, and wanting to make sure that I had food to eat and go to a party that was happening. She made sure someone brought me the food. That was the kind of person that she was. And that's what we all live from. So one could never have met Ziza, but if anyone has met her son Harry or Mike, or her 3 daughters, Nuria, Lita, and Ellen, or any of her 18 grandchildren, or 10 great-grandchildren, one would understand fully what she accomplished as a mother. You can understand it again when the young people spoke together. What did she do? She instilled in all of them a strong work ethic, along with even stronger moral values. Values like honesty, values like respect, and values like love. Being a parent myself, I can tell you, and knowing parents there, this is not an easy task. Children often think they know better than their parents. And children grow up and become parents themselves. They come to realize just how right their parents and grandparents always were, and just exactly how hard it is to be a parent. Over the years, I've come to know Ziza's entire family, not just her children and their children, even their children's children. I had the pleasure of friendship with her brother, Stan, who's one of my best friends as well. So I feel part of this family. I feel part of our entire family. Harry and I speak on the phone many times a week. We talk about family. So I would say to everyone here and to Ziza, you know, you look at the coffin, you have a beautiful flag of Albania, the Albanian nation, and the flag of the United States. That was what she was all about. That's really what she was all about. So to the family, all of you, to Harry and Lisa, and everyone else, let's celebrate life. Let's celebrate the wonderful life of Ziza Gecaj Bajraktari, because it was a wonderful life. It was an Albanian life. It was an American life. It was a life of wonder. She knew that country. She always will. Congressman, thank you for being a good friend, for being part of our family. And
Kena marrë shumë telegrama, ngushtimit, telefona, nga të lider në krye shqiptare, disa telegrama, disa letra që t'i lexojmë si senar nga Presidenti i Shqipërisë, nga ish-kryeministri i Kosovës, dhe shumë tjerë. Shumë paradimaj, kërë në dona Krasniqi Bajraktari, në rrëtë dhe i lexojmë e telegramat se në kanë ngushtuar prej visave shqiptare. Para se filloj me leximin e telegrameve, dua të shpreh ngushtimet e mia më të sinqerta djemve, vajzave, nipa Vorreza në Ziz, da je suspendën në familje, krenaria për të rrëdhët sosëdelje. Tash filloj me leximin e telegrameve, i pari telegrama vjeni nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajraktari. I nderuar Zoti Bajraktari, i dashur Mek Harry, me shumë keqardhje mësova për ndarjen nga jeta të nënës tuaj të dashur. Unë dhe familja ime i bashkohemi qëndrimit tuaj, të familjes dhe të gjithë të afërmëve dhe miqve tuaj. Lusim Zotin që pas kësaj ju të keni veç lajme të mira dhe mbarësi, miqësisht Bujar Bishani. Në telegramin e radhës që Nga ish-kryeministri i Kosovës, Zoti Radosh Haradinaj Turvet. I nderuar herë, të nderuara familje Bajraktari e Gecaj, me lejoni që në këto çaste të pikëllimit për ju dhe gjithë familjen Bajraktari e Gecaj të ndaj dhimbjen e tij për humbjen e nëndokës Ziza Gecaj Bajraktari. Dhimbja është e fortë, por krenaria edhe më e madhe. Kur një nënë krijoi një familje kaq të respektuar dhe me aq shumë vlera njerëzore e kombëtare. I përgjithshëm qoftë kujtimi për nënën Zizën, nga unë, familja dhe kolegët e mi, ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë anëtarët e familjeve Bajraktari e Gecaj, nënshkruar nga Ramush Haradinaj. Telegrami i ardhshëm është nga kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Zoti Lulzim Basha. Këtu thuhet: fort i dashur herë, me pjetërim të thellë mësova për ndarjen nga jeta të nënës tuaj Zizë Bajraktari. Fjalët nuk mjaftojnë për të shprehur ngushtimet e mia personale dhe në emër të Partisë Demokratike për një grua të veçantë, shembull dinjitos i gruas shqiptare që triumfoi me fisnikëri vështirësive në Kosovë dhe emigrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atë dhe dashuria e saj u përcov në njeshtri për të trashëguar ndjenjat patriotike në familjen tuaj, e cila ka kontribuar dhe kontribuar në çështjen kombëtare, e vlerësuar kjo edhe nga Presidenti i Republikës me titullin më të lartë për ju nderi Fundit. Miku im, Zoti u lehtësoj dhimbjen dhe nëna juaj u pret në paqe. Vëllazërisht Lulzim Basha. Telegrami tjetër vjen nga Gazmend Muhaxheri, kryetari i Komunës së Pejës. E nderuara familje Bajraktari, me keqardhje mora lajmin e ndarjes nga jeta të nënës suaj. Familja juaj është familje bujare e patriotike. Nëna juaj ishte një njeri i ndershëm dhe punoi dalluar që gjithë gjendjen e kësaj familjes. Fëmijët e saj, të cilët i rritin me shumë dhe sakrifica, të cilët i kaluar për të ardhur deri në Amerikë e për të arritur deri këtu ku jemi sot. Ajo la transveres një familje të shquar me letra patriotike. Unë dhe familja ime, ju shprehim ngushtimet më të sinqerta familjes Bajraktari për humbjen e njeriu të tyre të dashur. I pahavor shoh kujtimin e saj dhe urejnë në paqe. Gazmend Muhaxheri. Një telegram tjetër vjen edhe nga generali Kadri Kastrati, i cili thotë: përshëndetje herë Bajraktari. Të shprehim ngushtimet më të thella për vdekjen e nënës suaj, u pret në paqe. Mesazhi i radhës është nga familja Zemaj, gjithsesi nga Armend Ram Zemaj. I nderuar Bajraktari, e respektuara familje Bajraktari dhe Gecaj, më lejoni që në emër të familjes Zemaj të ju shprehim ngushtimet më të sinqerta në rastin e ndarjes nga jeta e nënës motrës suaj të respektuar
ndëruar zonë Ziz. Vërtetet e një gruaje shqiptare me tradita dhe përkushtim për të ngritur një familje të shëndoshë me vlera, padyshim që sot dhe nesër bindja, por dhe fitimi do të jenë pjesë të mësuar si fëmijë dhe familjarë. Por krenaria për të kaluar dhe ngritur të një nëne, motre dhe trashëgimia e gatshme ju bën më të lehtë për ndarje. Zoti e bekoft në Zizën, Zoti e bekoft familjen e saj, me respekt të veçantë familja Zemaj. Telegram vjen edhe nga ambasadori Mark Berisha, shumë i dashur me të vëlla Harry. Mësova me dhimbje për mundjen e nënës suaj të dashur. Ju dërgoj ngushtimet e mia më të përzemëra dhe të sinqerta dhe u prek në paqe. Ajo ka ikur nga ky botë, por mbrapa ka lënë një familje të nderuar. Një djalë që është nderi shqiptarisë, një vëlla që është poashtë i tillë, qoftë e gjenetit. Me respekt, Mark Berisha. Telegram ka dërguar edhe konsulli gjeneral i Republikës së Kosovës në New York, Zoti Dhjetor Bashi. Në Telegram thuhet: I nderuar Harry, me dhimbje pranuam ndajmin për ndarjen nga jeta të nënës suaj Ziza. Ju lutem të pranoni ngushtimet e mia të sinqerta. Kam pasur rastin të dëgjoj jo vetëm nga ju, por edhe nga njerëz të tjerë për vlerat e larta të saj. Jam i sigurt që në këtë ditëlindje më shumë vizitron krenaria për vlerat që ka pasur dhe që ka mbledhur në ju në nazi. Po ashtu jam i sigurt që ato vlera do të vazhdojnë të trashëgohen me breka. Duke ndjerë vendjen tuaj dhe të familjes tuaj, lutemi që shpirti në Zizë të prejë në pace dhe ju gjithmonë me krenarit të fitoni. Bashkëndjeni me ju dhe familjen tuaj dhënje që keni në këto momente të vështira. Juaj i gjallëti. Telegrami tjetër vjen nga Ekrem Luta. I nderuar Harry, me beklim mora lajmin për ndarjen nga jeta në nënësuar. Më lejoni në këto çast të fiklimi për të gjithë familjen Bajraktari të ndaj dhimbje me ju për mundjen e nënësit. I përjetshëm kujtimi për të. Nga unë, familja ime dhe kolegët e punës, pranoni ngushtimet më të sinqerta për të gjithë anëtarët e familjes Bajraktari. Ju lutem të njëjtat ngushtimet të pranoni edhe për familjen Dhjetor. Ekrem Luta. Familja Bajraktari ka marrë telefonata dhe mesazhe personale, si dhe në Facebook nga shumë miq dashamirë, për rastin e vdekjes së zonjës Ziza Gecaj Bajraktari. Zoti Bajraktari dhe familja e dashur të së Zgjedhjes ju falenderojnë për ngushtimet dhe për mbështetjen. Disa nga personalitetet që i bashkohen bindjes së familjes nga përcjellin ngushtimet janë: Presidenti i Republikës së Kosovës Zoti Hashim, ish presidenti i Kosovës zonja Percjellja, ish kryeministri i Shqipërisë Dr. Sali Berisha, kryetari i Lezhës Frank Prokaj, kryetari i Trokojës Besnik Dushka dhe shumë figura e personalitetet e tjera. Faleminderit dhe ndërgëzimin për shpërblesin. Harry Bajraktari dhe familje. Ceremonia në këtë vend të të paraj, prej këtuhit të të marrën përformën, të të vejnë në kërë përformën generalit, dhe gjithë të bëhem rreth mas përformën, ku të shkojnë të Vorreza janë 2 minuta prej këtuhit, të kryjnë pjesën tjetër të ceremoninë të Vorrezit. Mas ceremonisë të Vorrezit, gjithë keni të tuar ku të shkrojmë i drejt për shpirtin e nënë, për nënën tonë, dhe gjithë keni të tuar për të marrë pjesë në drejt. Dhe të shpërndajmë letra të borë. Dhe i luta gjithë merrni pjesë mas Vorrezit. Ju faleminderit, ja u ktheshim në gëzime shtëpia juve, në familjen juve. Zoti ju bekoft, Zoti ju rujtësi. Keni marrë pjesë sot me ne, e keni dalë këtë ditë, për të ndihmuar, lehtësuar dhimbjen në familjen tonë. Ja u ktheshim në gëzime.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Vendosëm në emër të Allahut, ta falim namazin e xhenazës. Namaz për Allahun, salavat për profetin Muhammedin alayhi salatu wassalam, dua dhe lutje për rahmetlien motrën ton Zizën, ju drejtuam kiblës, ju i dis me imamit. Gjemot Allah i me imon, inshallah. Inshallah në gjenet. Bismillahirrahmanirrahim. Ziz e bia times, përkujtoje besën për të cilën ke ndalë për kësaj bote, dëshmin që nuk ka zot tjetër përveç të madhit Allah, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, se xheneti është hak, se xhehenami është hak, dhe se i madhi Zot do të ringjallë të vdekurit prej varret e tyre, ashtu si ku që ka krijuar në herën e parë. Ziz e bia e times, përkujtohet dëshminë se ti ishte e kënaqur sa ishe në këtë botë me të madhin Zot si krijues, me profetin Muhammed si profeti yti, me Islamin për fe, me Kuranin si libër, me kiblen, me Qaben si kible, dhe besimtare si vëllezër dhe motra. Ziz e bia times, tani nga i madhi Zot do të vinë dy meleq dhe do të marrin në pyetje se kush është Zoti yt, kush është profeti yt, cila është feja jote, cila është libri yt dhe kush janë vëllezërit e tu. Andaj ti përgjigju se Zoti im është Allahu, se profeti im është Muhamedi, se libri im është Kurani, se feja ime është Islami, kibla ime është Qabeja dhe vëllezërit e mi janë besimtarët dhe besimtarët. Ziz e bia times, ti shkove para nesh e ne do t'jemi pas teje. Lusit madhin Zot që varin tënë ta bëj një kopsht prej kopshtet të xhenetit, e jo një humner prej humnerat të xhehenamit. Andaj vllazë të dashur, të gjithë ngrisim duart lart dhe këndojmë së bashku surën Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin.